गुड मॉर्निंग ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 230-0930 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਰਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਲਾ ਫਰਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। Good morning, Mr. Kharazi. How are you doing this morning? I'm good, thank you. I'm good to be here. Thank you. Thank you to have you here on our talk show. This is live talk show, Mr. Kharazi, and we are talking about new immigration law that Obama he just declared, and he mentioned that people who are living in the United States, and those are approximately 10 million people from different countries, from different backgrounds and different cultures, and he wants to bring them in mainstream to legalize them. And what's your thought about that? You have to remember that the law does not allow the president to give the folks that are here without permission legal residency. What this new proposal by President Obama does is to allow those who are here illegally to obtain work permits and not be deported. And with those permission, they can get driver's license and work and live a normal life. And hopefully one day the U.S. Congress will pass a law to allow them to obtain their green cards. So if and when this law is implemented, there are some opposition to it. We are hopeful that as many as 12 million people who are here would qualify for them. Of course, many may not, which we'll talk about in a few minutes. So this law doesn't give permanent residency to the applicants or people who are living illegally in this country. It just allows them to work legally and to obtain driver's license and work permit only. Right. And will not cause them to be deported. So if they are found out by the immigration authorities that are here illegally, they will not be subject to deportation, which is a big relief. Yes, it is a big relief, and the sword hanging on their head, they can have a relief and they can sleep. Sound sleep and without any worries. Correct. The immigration authorities will not cause them to be subject to any deportation as long as they follow the law. So they need to be law-abiding people. There's two conditions for continuation of this temporary stay. One is to file your taxes, and the second is not to commit any crime. So a DUI in of itself is not a crime, but if you have 2 or 3 DUIs, you may be subject to deportation, notwithstanding the fact you're eligible to remain in U.S. under this new proposal. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਸਰੋਤਿਓ ਮਾਤਾਓ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ DUI ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ 2 or 3 times 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਉਹ DUI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। If they get into domestic violence, child abuse, what are the consequences of that?
That is a great myth that a lot of our colleagues in the law are not aware. Sometimes when a person gets into a domestic violence issue with their spouse and they end up in court, a lot of people who are not familiar with immigration law, attorneys who are defense attorneys, will ask them to sign agreements which allows them to obtain a misdemeanor conviction for a spousal battery or spousal beating and simply do a class. That doesn't have a lot of punishment for it in criminal law, but in immigration law, a spousal battery, whether it's misdemeanor or felony, will subject the person to deportation. Welfare fraud is another big one. If you have a welfare fraud case, please make sure that your conviction or proposal for plea agreement is reviewed by a qualified immigration attorney to allow your status to remain intact. If you have a welfare fraud conviction, for example, which fines are less than $10,000, you will not be subject to deportation. But if the fine's over $10,000, then you will be deported. So there are a lot of small nuances that criminal law attorneys do not know, but an immigration attorney does know. Friends, listeners, as you heard, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਾਕ ਟੂ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸਲ ਐਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਰਾਡ $10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ GRE ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਡੀਮੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਲਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਫੋਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਦੈਟ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਕ ਟੂ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। Another question, in Texas and in some other states, some of the immigration consultants, immigration attorneys, they have started luring their clients and filing their applications according to new law. While this new law is not implemented, it is not approved. What are your thoughts about that? And when people they file these applications, they can get into trouble. Well, first of all, there is no applications to file. So if people are paying for applications to file, they are being duped. It's a fraud. The law has been proposed. The government has to do what's called rulemaking and propose the paperwork. They have 6 months to do so. I caution your listeners not to pay any attorney or consultants for filing applications. Now, some legitimate law firms like our office do give them a consultation
quote them a price if and when the law comes to pass. We ask them if they have had any contact with law enforcement. We run their prints with the FBI to make sure their background's clear before they apply. But there is nothing to apply. Please don't pay money to anyone for this process because there is no process yet. And you are being duped and your money is being taken away. Friends, दोस्तों, श्रोत्यो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ off the air last week. You guys have asked this question off the air. And I mentioned last week that I will bring someone who is immigration specialist. So here we have Mr. Kharazi. Please listen it carefully. Don't give your money to anyone who tells you that we will apply for you because law is not there. ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6 months ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, there is no application for this new law because this new law is not there yet. ਨਵਾਂ ਲਾ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। if you pay to someone, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, you are wasting your money, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। go to a good law firm, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਯਾਰਾ ਐਂਡ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਲਾ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੱਛੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਟਰਨੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨਿਊ ਲਾ ਯੈਟ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਟਰਨੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, FBI ਦੇ ਕੋਲ FBI ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਅ, there is no application, there is no filing option at this moment. ਕੋਈ option ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ। What else do you want to suggest our clients, Mr. Kharazi? I really want your clients and customers and listeners. Listeners, pardon me. Yes, I'm just so used to talking to my office. Client, and money. No, just joking. Well, I did want to talk about money. Look, I tell my clients, and I hope your listeners heed to this, when you have a toothache, you don't just find anybody around the corner saying, I can pull teeth. You go to find a dentist. So when you have an important legal issue, please try not to use a consultant or a paralegal. Absolutely. Go see an attorney. You'll be surprised how competitive those prices are, and you will not be saving a lot of money. Number one. Number two, an attorney is licensed by the State Bar of California. They work very hard to earn that license. They usually are in the same location for many, many years. They will not take your money and go away overnight, whereas a consultant really has no supervising governmental agency. So they can be in one location for one day and 2 weeks later be gone, and so is your money. So please don't use a consultant without first
comparing at least the price with a qualified attorney. There are at least Absolutely. 5 or 6 qualified attorneys in town. I'm not saying just to come to us, but talk with an attorney. It may cost you $100 to have a consultation, but it may save you a lot of headaches. Even if it is costing $200-300, if you are saving your life, $200 or $300 is nothing to consult with an attorney and saving your life. Well, a lot of attorneys, if you go to special, like on our website, and I don't want to plug in ours, but if you refer to our website, you get a free consult. So a lot of attorneys sometimes provide them at a discounted price. So just do that. Number 2, make sure the money you pay to even an attorney for services other than the consult is deposited in a trust account until the law becomes an issue. Number 3, if anybody asks you for a filing fee, don't pay it because we don't even know what that filing fee is. Absolutely. So they'll say, I need $500 for a filing fee. The government hasn't even set what the filing fee is, so they're stealing your money. Number 4, go on the state bar's website. It's called www.calbar.org. Look up an attorney. You punch in my name, my partner's name, will come up, and then you go on the bottom of that page and see if that attorney has a history of discipline. And if he or she does, you must be cautious before you go to that point. So do your homework. It doesn't just about everybody has internet anymore. It takes about 5 minutes on the internet to check up an attorney. You don't have that luxury with a consultant or a paralegal because there is no such agency in oversight. Regulatory agency. Yeah. Dosto, as you have heard, as you have listened, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, think twice, there is no filing fee set for. ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਟਰਨੀ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਟਰਨੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। I wanted to also add that you can do some work right now by yourself to prepare for what the law is providing. We learned from the DREAM Act that President Obama proposed 2 years ago what is generally going to be needed. Now, that applied to people under 30, and this law in somewhat also does the same thing. In either event, you have to prove continuous U.S. residency for 5 years. Some people don't know how to prove that. You can prove that by providing your phone bills. Now, most people don't keep their phone bills for 5 years. You can bring rental agreements. You can bring car insurance or car payment records, bank records. Start compiling those because you have to show proof of residency in the United States 5 years prior, from January 1, 2010 forward. You have to also show you have been in the U.S. since November 20th, 2014, the date President announced that. That is not as hard to prove. You also have to prove that you have had filed your taxes.
Now, the law says keep your tax returns for 7 years. So you should have those tax returns. 10 years. 10 years. There you go. Thank you. I'm not an accountant. If you haven't filed your taxes, see a CPA. It's a lot cheaper to do it now than after the first of the year, or a tax preparer. Because after the first of the year, people get their W-2s, everybody wants to file tax returns, and the prices go up. So between now and January 31st, I really recommend people to get their records together, especially if they live in different states. Sometimes it's hard to get records. Get it together and be prepared, because when the law comes into fruition, you can be the first one in line to get your work permit. In California, however, January 1, 2015, you do qualify for driver's license. So you can take whatever form of identification you have, whether it's a passport from your native country or any kind of documentation of identity, and go to the DMV and get a driver's license. So one of the things I recommend to you now, as soon as possible, is to maybe make your appointment to get that driver's license to go forward. The last thing it comes to mind in preparation of this law is to, if you have had a prior criminal conviction, see a qualified criminal law lawyer that also affiliated with an immigration office, like we do. We have been successful in vacating a lot of criminal convictions that people had suffered in the past for a variety of reasons. And again, if I can go into that, Rama, for just a moment. Sure. For example, the law in California law, the judges are required to give everyone who was pleading guilty to a crime an immigration warning. The warning says, if you take this plea agreement, you may not qualify for immigration benefits such as admissions to U.S., naturalization, etc. Up to very recently, like the last year and a half until we started doing this, most Fresno judges really brushed over that issue. We called them on that frequently, and we were successful in setting aside a lot of these plea agreements. And our clients subsequently were able to adjust their status. So that just because you have suffered a criminal conviction, that doesn't mean you're disqualified from this new relief. There are ways around it. Also, we could find out if your prior attorney did not give you adequate advice about the immigration consequences. You could ask the judge to set aside those plea agreements. So there are ways. So if you've had a criminal background of any sort, number one, run an FBI check. You can do so yourself if you know how to lift prints and send your prints to the Department of Justice. We can do it in our office or any other qualified office. Get the background check examined by a qualified attorney. Once that is done, then there's a way to fix some of those. Some of the crimes that you may have committed may not have an immigration consequence, which is easily not an issue. But if it does, it would behoove you to solve that issue before you apply for relief under this new law. Thank you, Mr. Kharazi. दोस्तों, as you heard, जिस तरह की तुसी सुनिया कि ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਜਨਵਰੀ 10 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 20 2014 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਰੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ 10 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ FBI ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਟਰਨੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ US ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਰੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਇਹ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੋਕ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ, what do you want to suggest to our listeners about who are victims of crime, who are victims of domestic violence, who are victims of robbery, who are victims of any kind of crime, and how they can get their permanent residency? Yeah, we talked a lot about people who commit crime, but there's a lot of very good people like your listeners who are business owners who were robbed. If you were a victim of a crime, for example, your business was robbed, somebody tried to carjack you, what have you, and you cooperated with the law enforcement, you will come to the head of the line and will get a green card and bypass even this temporary law. And in the 4 years after that, you can become a U.S. citizen. So, if you were a victim of a crime, the Congress has enacted special laws that allows you that so long as you have cooperated with the law enforcement to apply for U.S. residency through that crime. So if you have been, it doesn't matter when, it could be 10 years ago, it could be 15 years ago. Of course, the older it is, the harder it is to get the law enforcement to sign off. Please go see a qualified immigration attorney. Bring that information and we can get it. Now, it is sometimes very difficult to get the law enforcement to sign off on him. You have to have either the county sheriff, the police department, or the DA sign off on him. What we do for our clients is we get all the information. We basically fill out the form for them, send them all the information to the head of police or the sheriff department or the DA with our letterhead and ask them to sign off. For the most part, they do sign off so long as you have cooperated with law enforcement. There's another special provision for what's called a spousal battery visa. If you have been a victim of spousal battery, you don't have to be a woman
or a man, you could be a man, you still qualify for a special visa so long as you have been married to the person. You can't just be domestic partners or live together or what have you. If you're married to the person and your spouse battered you, whether or not you applied or notified law enforcement, you qualify so long as there is a court record, like a civil domestic violence, what called a DV case, on the court record. If you can get those, you will qualify for domestic violence waivers. But again, you have to be married to that person. You have to have been married to the person when the violence occurred. So don't overlook those options that are available to you. And if you think you have done so, let's get that together, because this provision will save you a ton of money, ton of time, and will get you to the head of a line. Friends, very important information Mr. Karzai he provided you. ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੌਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੌਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਕਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਪਾਊਸਲ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਲ ਬੈਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਲੀਗਲੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸਲ ਬੈਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 274 6615 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 99 ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੈ, 99 ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ। ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ LLC ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 8000-3312 'ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। KB ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6812828 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 34911481 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਾ ਡਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ, ਵੇਚਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਏ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ YouTube 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। This conversation is recorded
and it will be available on YouTube tomorrow morning. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 에ਅਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, you can access that on YouTube. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਓ ਰਾਮਾ ਡਾਵਰ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਔਨ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can access this conversation from my Facebook page as well as from YouTube. It will be on the internet. ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. Mr. Kharazi. Yes. Along with these, all the things, what else do you want to suggest our listeners about this new Dream Act? That how people they can survive, they can survive. That they should not. Sorry, I apologize. That they can take advantage of this new law, and they should not be the victims of fraud. You know, sometimes my wife and I talk about buying a car, and we see an ad in the Los Angeles or San Francisco newspaper, and we say, oh, the price is about $500 cheaper. We go over there, but then when we try to service our car here locally, they say, well, you bought the car over there, you can't service it here as well. My best suggestion to all your listeners is to go to someone you know locally. Yourself, Rama, our office, all the local lawyers here have been here for many, many years. We're not just putting up a camp here just to take advantage of our people, our local people, and then disappear overnight. When our people need us, they should be able to find us. So rule number one to your listener, please find a local attorney. Don't go to someone who comes from Los Angeles for a couple of $100 less, because 6 months from now when you need to see him, you can't find him. Or you have to go to their office in Los Angeles to see him. There goes your savings. So whether it comes to tax preparation, immigration issues, insurance, what have you, use your local people because you know where you can find them. Number two, do your homework. Just because they say, pay me $5,000, $10,000, $20,000, whatever the price is, ask for a competitive price from another local lawyer. Because it doesn't cost a lot of money to do this work, and the prices are competitive. So please ask for a written fee quote from a lawyer and see another one. Most local lawyers, if they are good lawyers, they will match that price or the price are lower. Number three, make sure you tell your lawyer all the issues that you have had. Just like when you go to the doctor and doctor says, how are you feeling? You don't lie to your doctor saying, I'm feeling great if you have a fever or there's something wrong inside of your body. You tell that doctor everything is wrong. Please share all that information with your attorney so we can find the best solution for your problem. Number five, and finally, be patient. There's no limits or quotas proposed by President Obama. Everybody qualifies as long as they fall within the qualifications of the law. So don't feel that you have to rush in and get signed up or you lose your chance. So take your time, do your homework, be diligent, get your paperwork done, and don't allow people to take advantage of you. ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ. I'm not agree with you on that comparative prices, because if a good attorney, he has a lot of experience and he does better work than others, he charges more.
And if there is a person who has more experience and there is a new guy and he doesn't know what is he doing, and even in my business, income tax business, paralegal business, if a person is just coming, and even interpreters, there are interpreters who are charging $25 an hour, there are interpreters who charge $200 an hour, their experience, their qualifications, their education. I spend a lot of money on my education every year. So on comparative price, I think the good attorneys, they charge more, like your law firm, good law firm, and I know Mr. Jara since 1995, actually 1996, when I moved to Fresno from New Jersey. And so there are people, you know what I mean. Right. And I agree with you. If you go to an attorney and he says, I have 25 years of experience, like my partner Yara, give me only $200. yes, right. And then there's something wrong. But if you go to an attorney and says, I want $25,000 to do this work, and you come to somebody's reputable and we say we charge you $2,000, then that is a price shopping. So yes. So what I'm saying, go to a reputable firm, and if you think the price is too much, go to another reputable firm and absolutely compare. But don't just take the lowest or highest or first price. But first, find a reputable like yourself. When I want an interpreter, I hire you because I know you do good work. Thank you. Well, no, it's my pleasure because I've seen you. I work with you in the courts, and I've seen your work performance. But if once you have a good relationship and you know your lawyer, fine, you stick with him or her. But if you don't know and you come in for the first time, first find a reputable person, and second, find out if that is a competitive price. Like we tell our clients, here's our price. If you think you can do better, bring us a quote. We'll match it because we know what we can do. Friends, we have only 3 minutes and I will wrap it up. And then Mr. Kharazi will give you his telephone number, his address. If you have any questions, you can reach to his law firm. Okay, find a local attorney, compare the price, do your homework. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਲੋਕਲ ਵਕੀਲ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੋ. ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੋ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਉਸ ਲਾ ਫਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓ. Mr. Kharazi, give your telephone number, your address to our listeners. Our phone number here in Fresno is 559-441-1214. That's 559-441-1214. We do have offices in Merced and Bakersfield. If you call the Fresno number, they will schedule your appointments there. I don't know those numbers off the top of my head. Our key or main office is located across from the main immigration building on Fulton Mall. Is at 2000 Fresno Street. So it's right on Fulton and Fresno. On the other side of Fulton Mall is the immigration office. Okay. Mr. Kharazi ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਮਰਸਡ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ. 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਮਰਸਡ ਐਂਡ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 559-441-1214, 559-441-1214. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2000 ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟਰੀਟ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 93721. ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਮੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਮੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਤੇ. ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਓਪਨ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.